everybody in baseball is going to have ups and downs, you know. The good news is that right now, you know, I'm doing it on both sides of the plate, you know, and I want that consistency to keep on going. And also, there's only one other catcher in Yankee history that's hit 2 home runs in the postseason, and that's Yogi Berra. So for you to join Yogi Berra is some pretty impressive company. What do you think of that? Si no sabía, tú eres el segundo catcher que en la historia de los Yankees que conecta 2 jonrones en postemporada, y el otro es Yogi Berra. ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué piensas hacer? Bueno, no sabía eso, ¿no? Ahora me estoy enterando, pero nada, es un honor, una leyenda así como él. Nada, esperemos que par de juegos venga y seguir haciendo mi trabajo. I definitely did not know that, you know, but I can tell you, you know, it's an honor, you know, to be mentioned in the same sentence as him, you know, a legend of baseball. You know, it's an honor to me. In the back, George. Gary, at any point during the season, was your confidence shaken to the point where you might have thought something like this was not possible? En algún momento de la temporada, tu confianza bajó y pensaste que tal vez producir de esta manera, ofensiva y defensivamente, no iba a ser posible. Bueno, yo siempre me mantuve positivo en la temporada y seguir trabajando, nunca bajar la cabeza. Yo sé que fue una temporada dura, pero todavía no se ha acabado, todavía ahora es que viene lo bueno. Y nada, enfocarme en lo de ahora, ya la temporada regular ya pasó. Enfocarme ahora en los playoffs y nada, tratar de trabajar en el off-season y venir ready para la próxima temporada. Well, you know, I always stayed positive, you know, throughout the whole season. I know it was a rough season for me. It was a tough one, but you know, that's the regular season, you know, and that's done. We're done with that. Now we're playing the really exciting baseball, you know, and so to have an opportunity now to keep on playing and produce at this time is actually more important. And you know, just keep on working, and once the off season comes, try to improve in all aspects. To your right, gentleman, Enrique. Gary, tú tuviste 2 lesiones graves durante la temporada. ¿Qué rol tuvo en tu desempeño en el plato las lesiones, además del asunto de tú preocuparte por la defensa? ¿Qué tanto jugó llevar al plato las preocupaciones, además de las lesiones, que fueron graves, incluyendo una de la ingle para un catcher estar sentado detrás del plato? Gary, you had two big injuries during the regular season. You know, how impactful those 2 injuries were for you as a catcher. You know, can you talk a little bit about that? Explain that. Bueno, yo no voy a poner eso de excusa, ¿me entiendes? El año pasado yo me lesioné y tuve una buena temporada como quiera. Nada, tenía que hacer un par de ajustes, como todos nosotros los peloteros que tenemos que hacer ajustes. No lo pude hacer, lo estoy haciendo ahora y nunca es tarde. Ahora es importante, la temporada todavía en los playoffs hay que seguir tratando de seguir con el mismo enfoque y la consistencia. Well, I gotta say, you know, I can't use that as an excuse. You know, injuries are part of the game, and you have to make adjustments. You know, and like I always say, it's never late. You know, and now it's a good time to do that. You know, like I said, it's just never late to keep making adjustments and keep getting better. To your left, guys. Gary, considerando todas las lesiones, las dificultades que has tenido esta temporada y el momento en que se produce este juego, ¿qué tan significativo fue para ti el juego de hoy en perspectiva en tu carrera? Yeah, you know, and taking into consideration all the injuries and how tough the kind of season you've had, you know, how impactful this game, you know, what does it mean to you to have a game like this? Bueno, como dije, la lesión no excusa. Nada, me mantuve trabajando fuerte con mi hitting coach y con el instructor de catcher aquí. Y nada, seguir trabajando, porque yo sé que tengo talento y las cosas buenas vienen pronto. Yeah, like I just said, you know, injuries are not an excuse, and just keep working, you know, keep working with my hitting coach, keep working with my coaches, you know, and
keep on doing the work, you know. To your left, second row. Gary, congratulations. How was Tanaka different from his last couple of starts? ¿Qué tan diferente fue Tanaka en esta noche de hoy, comparándola a la de hoy y varias de las salidas anteriormente? Bueno, el Tanaka está pichando bien en toda la segunda mitad. Nada, hoy la clave fue que se mantuvo atacando a los bateadores, nos mantuvimos mezclando los picheos bien, y creo que se mantuvo tirando los picheos bajitos de la zona, que son muy importantes, y pudimos sacar a los bateadores de Boston de paso. Well, Tanaka, the second part of the season, he was very, very good for us, and tonight he was just executing pitches, keeping the ball low, attacking hitters, and I think that was the key tonight. Standing on the left, Daniel. Gary, el dirigente Alumuma ha confiado en ti siempre. ¿Tú piensas que estas oportunidades que tú aprovechas para dejar de saber quién tú eres? Gary, the manager has always given you a lot of trust in you a lot. Do you think this game kind of like enforces that? Bueno, ellos siempre han tenido la confianza en mí, y yo también tengo la confianza en que yo puedo hacer lo mismo que estaba haciendo el año pasado. Y claro, ellos confían en mí y yo confío en mí. Y nada, tratar de seguir haciendo mi trabajo. Yeah, well, they definitely have had a lot of confidence in me, and I have confidence in myself. Although it has been a tough season for me, I knew that I was able to produce the same way I produced last year. And like I said before, they have a lot of confidence in me, and I have it too. Four more here in the third row. This season reminded me a lot of the end of 2010 in Single A with the River Dogs when you struggled there. Were there any similarities? I just think it's so hard not to let self-doubt cripple your ability, and you didn't do that clearly tonight. What kind of caught you through this? Did it remind you at all of 2010 when you were only 18 and a kid? Did the season remind you of that? And also, David Price, you just seem to have his number. Is it something about the way he throws, something about you feel comfortable against him? So those two questions, the 2010 similarities and David Price. Esta temporada se parece mucho a una temporada que tuviste en 2010 cuando estabas con River Dogs, donde empezaste y pasaste mucho trabajo en esa temporada. ¿Te acuerdas un poquito de esa temporada donde tuviste que batallar el año completo y terminar fuerte? Y la segunda parte de la pregunta, parece que te sientes bien cómodo bateando a David Price. De ver la bola bien, ¿cuál es la razón en sí? Bueno, yendo con la primera. Bueno, sí, tuvo un momento malo allá, pero no como el de aquí. Aquí fue un poco más largo. Este ha sido el año en mi carrera que ha sido un poco más duro para mí. Y nada, tratar de seguir ahora como en los playoffs y terminar fuerte. Y con la otra pregunta, nada, trato de buscar un picheo alto en la zona, donde yo pueda hacer un buen swing, y siempre me dejo un picheo cerca de la zona y le hago un buen swing. Yeah, it's a bit similar, right? Thinking about that, going back to 2010, but I gotta tell you, there's nothing like this season. It's been a struggle, the struggle has been much longer, this year, so a little bit, right? A little bit of similarity there. And to answer your second question about David Price, I'm just looking for something high in the zone, good pitch to hit in the zone high. I've been fortunate to be patient and find some pitches like that from him, and I've been able to hit them well. My sincere apologies. The Yankees bus is leaving, so we gotta get Gary and Marlon back to the hotel. Thank you guys. Congratulations.